Okay, first lesson is we need to how pronunciation. Okay, so s- s- बोलो S, s, स्ला sla, फे fe. हाँ that पूरा बोलो Huh. Slafen. Slafen. स्लाफे Slafe. स्लाफे और स्लाफेन Slafe, slafen. means ये गर्ल स्लाफ das Mädchen schlafen. अगर बॉय है तो बोलोगे das Junge schlafen. 10 younger schlafen. Das Junge ist schlafen. Das ist younger. Das Junge sind schlafen. 10 younger sind sind schlafen. Very nice. Okay. Okay. Now let's test just like a umlaut. Okay. Umlaut. Okay. I will take a blue marker. Okay. 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 Firstly, I will write I will look. Be careful, okay? Okay. This is another umlaut. Okay. Okay. This is A. A. And this is A. A. Okay. A. Huh. Okay. And this is Okay. Now this is Ooh. 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 And this is Oh. Oh. And this is Ooh. Ooh. And this is Ooh. Ooh. and Uber. 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 Yeah. Okay, genau. Okay, and this also you can write it. This and this is a different. Okay. Okay, and this letter is a different, and this pronunciation is different. Okay. 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 So this is umlaut, different umlaut. Okay. Okay, then repeat. A. 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 U. 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 Yeah, now you. E. E. U. 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 Okay, now this is done. Now I will take one magical sketch, and I will tell you need to write you need to write just like umlaut this, and you need to repeat again. Okay. So Okay. you write. No, first you tell me, then I will write. No, I'm telling you write this like you write, and you repeat. Okay. E. E. U. 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 Good job. Now you. Nail with the nail. This like that.
Okay. And repeat. A. O. Ooh. U. U. Ooh. Okay. Next lesson, teacher. Next lesson is very hard. Okay. Okay. What else I will do a dislike? Okay. Now I will tell you very hard. Just like I will tell you what I can sentence. You need to tell me, and I will tell you a right pronunciation. Okay? You need to tell what I will write. Okay. Okay, and I will write in German, and I will tell how need to do right pronunciation. Okay? What will we write? Tell? Have you any idea to write? Dislike do. Wie heißt du? Yeah, so I will write be careful, okay? So, okay, wie heißt du? Now, what is very just like different alphabet. Have you ever seen this is a with a sign. It's a double S means it's a double S. Okay, and this is so, and I will tell you now alphabet. Okay, and you need to not tell this A B C D F G. No, I will tell you how to do a nicely tell, and you need to German also repeat. Okay. If I will tell you, मम्मा मतलब कि जो तुमको नहीं आता है अल्फाबेट वो मैं बोलूंगी. Okay. Okay, so this is a A. A. This like chiquiodo. A. A. No. You are eating? No. Ah. Ah. A. Okay, now this is a F. F. yeah. F. You can also tell this. You can also tell and f. Okay? F. Your choice. You Okay. need to tell a f or f. Okay. Okay? Now air. 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 Now what? This is a K. Gay. K. Gay. Okay? Now set. Z. Z. Set. Set. Set.
Now this is done. Now I will tell a hard level. Okay. B, bay. I know, teacher. Yeah. C, say. D, day. E, what is this, teacher? What is the pronunciation in A. 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 F. F. Ha. H means ha. Okay. Now I will tell you to do very hard level. Okay. Okay. I will tell you question and you need to tell it answer in German. Okay. Okay. So let's start. Okay. So was magst du denn hier? I don't know. Please tell me in answer. Okay, what are you doing? I am sitting here and In German. in German I don't know because I am. Ich bin im Sofa und lernen mit meiner Tochter. Okay. Im Okay. Joka. Im Sofa, no Sofa. Im Jofa. Im Sofa. Im Jofa. Ich Lehrling. sitzen und ich lernen mit meiner Tochter. You too. Wrong. Don't give wrong. Yeah. Is im Jofa. No, Is it's a sitzen im Jofa. no, you need to not repeat. You need to not repeat just like Mama. You need to tell me another answer. Very nice. Ich lerne mit meiner Tochter und meine Frau. Deine Frau ist nicht. Ja, warum deine Frau weiß es nicht immer noch kein Deutsch? Oh ja, Entschuldigung bitte. Was ist so die Kuh? Es tut mir leid. Next teacher. Tell you. Tell her English and he will be there. I told you. Oh, let's do. Ich komme aus Indien und dir? I occur Indian. No. It's not right. Ich bin auch zum Indien. Okay. Ich bin auch wohne in zum Indien und ich bin komme zum Deutschland. Vor 100 Jahren. 100 Jahre. Ja, मतलब 100 Years. Okay. And then Und ich We brauchte are- eine Landet. मतलब कि मुझे land चाहिए. oh, I need Ich land. brauchte eine Landet. Is brought it landed. Ja. Lande, sorry, Lande. Oh, Ja. let's Ist ohne aus India. Ist No, komme. no, you need to tell another answer. You need to not repeat. Mama. Oh. Ich bin zum Hause. Ist Ja. ohne No, in. you can keep here your mobile. Here. Okay. Okay. Tell. Ist ohne in München. Ich arbeite in München. Liebe meine Family in München. No, it's a long. You need to tell. Ich bin in Münster und ich bin arbeitet in Münster und ich liebte meine Familie und ich wünsche, ich habe eine Lande. Means I wish I have a one big land. Okay, now you tell. I don't. Anything if you know in German anything, so you can tell to me. I will tell you question. Yeah, Okay. you will tell me. Wie heißt du? Ich heiße Asundia. Ich bin aber.
Und deinen Mann? Yeah, my man, my husband. Mann को मम्मा husband ही बोलते हैं. Okay. Okay, thank you so much. And wie alt bist du? Ich bin 6 Jahre alt. Wow. Danke. Okay. Ich bin Sanjay. Then I will question, then you need to answer. Then I will question, then you need to answer. Then you will question. Wie viele, Ja. wie viele du lerne gut Deutsch? क्या? Ich viele mm, वो German uncountable है. Countable नहीं uncountable है. पूरा मुझे आता है. okay. कुछ और बोलो. बोलो. Äh, तो बोलो तुम ये इजी बोलेगी. ich spiele im Spielplatz. No, nein, du bist keine Kinder. Ich Du bist spiele, größer. ich spiele Fußball im No, Junge, spiele Fußball. Du bist Mann. ich bin arbeitet bei company. Company kein. Du bist so immer so Captain. Ja. Und du machst deine Arbeit und verkehrt dabei. Ja. Und Kinder. Und vor deiner Frau. Meine Frau, Was machst du deine Frau? mein, Sagst du mir? meine Frau, Und du weißt es, du bist so nicht understanden zum Deutsch. meine Frau im Zuhause Und machen taken care to my doctor and du bist ein bisschen Space Deutsch und du bist so ein bisschen Space Englisch. ein Das ist bisschen Deutsch. unfair. Du bist so sachte Deutsch. Und das Little Deutsch. Ja, Ja. es tut mir leid. Was tut mir leid. Okay, you? Yes, teacher. You know, teacher. Easy German. But जो भी आता है वही बोलो. good night. What said in German, teacher? Gute Nacht. Okay. And good morning. What tell? Guten Morgen. Okay. And thank you. Danke. Oder danke schon. Oh, thank you so much. Ja. Okay. And sorry. Vielen Es Dank. tut mir leid. Entschuldigung. Okay. Excuse me. Excuse me, es tut mir leid. Es tut mir leid. No, es tut mir. Stood me. Okay. Next. Entschuldigung, जी. Bitte. Bitte. Entschuldigung, जी, bitte. Okay. And girl, what said in German? Mädchen. And boy, War Junge. young. Okay. And Brother, And brother? Brother is brother is just like a brother. Brother. And sister? Schwester. And uncle? Onkel. Auntie? Aunt. And grandfather? Großer Vater oder Opa. Opa. And grandmother? Oma or Großmutter. And nephew? In Nephew. German? Die Cousine. No. Cousin? No cousin? Cousin die Cousine. Cousin. Yeah, in boy cousin. Okay, cousin. Okay. Cousin means girl. And okay? Okay? Okay means German? Okay. Genau. Genau, ja. Yes, I know in German. Genau. So thank you, Ashi, very much. Ja, aber